Passengers Deborah and Francesco Alvidone leaving on Swiss to Milano are requested to proceed immediately to gate B35. Passengers Deborah and Francesco Alvidone, please. Eine Sicherheitsanweisung der Polizei. Lassen Sie Ihr Gepäck nie berücksichtigen. Vielen Dank. This is a police security announcement. Never leave your luggage unattended. Thank you. Directive de sûreté.
zurücktreten. Türen werden geschlossen. Please stand back. The doors are closing. Dieser Zug bringt Sie zu den Gates E. Danke, dass Sie über den Flughafen Zürich reisen. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. This train takes you to Gates E. Thank you for traveling by the Zurich Airport. We wish you a pleasant flight. Cette navette vous porte dans l'actement E. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un agréable vol. Maybe you remember me. Heidi, from Switzerland. Oh, it's so sad you have to leave. Enjoy this wonderful week. Just one more time. Wow, I can't get enough of it. Come again soon. There is so much more to see. For now, and wish you a pleasant night. See you! Uludağ! Endstation. Bitte alle aussteigen. The train is arriving at the final station. Please disembark. La navette arrive en gare. Veuillez descendre. Goodbye, au revoir, au revoir.
Information for all passengers leaving with Swiss Airlines flight to Dar es Salaam via Nairobi. Swiss Air asks all passengers who have been to China within the last 14 days or who have been transiting through China or who carry a People's Republic of China passport to contact the gate E47. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Information about the boarding procedure for your Swiss Airlines flight to Dar es Salaam via Nairobi. Boarding will start in a few minutes with our first class and on-circle guests on the left-hand side. Business class passengers and Starline's own members will then be invited to board. Economy class passengers are kindly asked for the later boarding announcement.
Sisi magari zote tumesimamisha. Sisi zaida magari zetu tunaenda Kongo. Ndio wanaendesha Dear ladies and gentlemen, welcome on board. Please go to your seat which you have been assigned since we need to count our passengers. Thank you for your cooperation. Thank you. Kommen auf unserem Airbus A330 Kurs Richtung Nairobi und dann weiter nach Dar es Salaam. Es wäre jetzt die Zeit, wo wir loslegen möchten. Würde ich natürlich auch gerne, die Beladung ist abgeschlossen, wir haben das Benzin und alles ist soweit okay. Es fehlt einfach ein kleines technisches Problem. Das ganze Entertainment-System läuft noch nicht und ich möchte das doch für Ihren Service doch hier noch zustande bringen. Unser Maintenance ist daran, das abzuklären. Ich denke, in den nächsten 10-15 Minuten sollte ich Klarheit haben, ob das funktioniert oder nicht. Dann müssten wir noch schnell bei der Enteisungsstation vorbei, weil Sie doch sehen, das Flugzeug ist die ganze Nacht über auf dem Vorfeld gestanden und tief gefroren. Und da werden wir noch kurz die Flügel so enteisen müssen. To Nairobi and on to Dar es Salaam. Things are looking okay. There's one thing that is missing here, and that's the entertainment system on this flight. I have maintenance working on that and should have an answer within the next 10, maximum 15 minutes. Also, as you can see, the aircraft's been frozen overnight, so we need to de-ice wings and the aircraft itself before we're ready to move. My colleague here, First Officer Moritz Sturm, is the pilot in charge for this first flight to Nairobi. Together with the cabin crew, we wish you a very pleasant flight. We're almost there with our entertainment system, however we didn't manage to get a full run. Now what we have decided here is that we will start and take off towards Nairobi without the entertainment system. We'll try in flight to get it fixed. Hopefully that works, and there's a fair chance that it will work. Nevertheless, if it won't work all the way to Africa, you will get some financial refund, of course. Swiss will pay you money for not having the service that we usually offer. So thank you. You know, if we don't do that this way, then this flight will not happen, or it will happen with a heavy delay, and I think we're better off now moving forward. Thank you for your understanding. I wish you still a pleasant flight. Wie Sie von unserem Kapitän Roland Wies gehört haben, haben wir dieses Problem mit unserem Entertainment-Programm. Wir werden es nochmal versuchen, nach dem Start dann, wenn die Leitungen vielleicht aufgetaut sind, neu zu starten, und bitten Sie jetzt bis dahin um Geduld. Weiters möchte ich Sie informieren, dass die Flugzeit nach Nairobi heute 7 Stunden und 25 Minuten dauert und dann von Nairobi nach Dar es Salaam noch 1 Stunde. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist wie gesagt Isabel Hensler, ich bin die Metrik-Cabin, ich bin hier verantwortlich und ich wünsche Ihnen trotz diesen Umständen und diesen nicht so guten Neuigkeiten einen sehr schönen Flug. Wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen genug Unterhaltung bieten, wir als Kabinenbesatzung. Und ja, wir sind natürlich für Ihr Wohl da und Ihre Sicherheit und wünschen Ihnen eine gute Reise. Dear ladies and gentlemen, as you have heard from our captain, we are now ready to leave. My name is Isabel Hensler. I'm in Metrik cabin on this flight. As you've heard, we do have this problem with the entertainment program. However, after takeoff, we try to do another reset, and we hope it will all run smoothly then. For the meanwhile, I thank you for your understanding and your cooperation. And nevertheless, we all wish you a very pleasant flight, and we hope to entertain you and be with you. So if you have any other inconveniences, just feel free to ask us and ask for assistance. Thank you very much. The flight time today is 7 hours and 25 minutes to Nairobi, and to Dar es Salaam 1 more hour. Dear ladies and gentlemen, I do hope you feel still comfortable on board, and we wish you a pleasant journey. And may we have your attention for the following information about safety on board. This airplane has 4 emergency exits on each side of the airplane.
All emergency exits are indicated by exit signs. In case of an evacuation, emergency floor lighting will lead to these exits. We will now show you how to open and close your seatbelt. For safety reasons, you are required to keep your seatbelt fastened for takeoff and landing and whenever you are seated. We are now going to show you how to use the oxygen masks. The yellow oxygen masks are located overhead. In case of loss of cabin pressure, the mask will automatically appear. Take the nearest mask and place it over your mouth and nose. Secure the oxygen mask by placing the elastic band around your head. Then help children and other passengers in need. Continue breathing normally. This is the life jacket demonstration. Your life jacket is located under your seat or in the armrest. When ordered by the crew, remove the bag with the life jacket and open it. Take the life jacket out and pull it over your head. Fasten this buckle. At the exit of the aircraft, pull this red tag and the life jacket will inflate. Should your life jacket lose air, blow into the rubber tube. The safety instruction card is in your seat pocket. It contains useful safety information, so please read it carefully prior to takeoff. For further reasons, please make sure now that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. As we are now preparing for takeoff, make sure that the window blinds are open and your seat back is in the upright position. And your table and leg rests and video screens are folded away. Check that your hand luggage is properly stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. In bulkhead or emergency exit rows, any hand luggage has to be stowed away in the overhead bins. In case of an evacuation, leave your hand luggage behind. Please note that smoking is not permitted on board this aircraft. This includes all kinds of smoking devices as well as alternative and smoking simulating products. All lavatories are equipped with smoke detectors. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. If you have any further questions, please contact a member of the cabin crew. We thank you for your attention. You know you want to
nach Nairobi und Dar es Salaam. In einigen Augenblicken von jetzt an werden wir mit dem frühen Mittagessen beginnen. Wir hoffen, Sie können das Essen an Bord genießen. Jetzt haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit, das Essen zu genießen und da wünschen wir natürlich einen guten Appetit und vielleicht haben Sie auch mal Lust, ein bisschen von unserem Weinsortiment zu profitieren. Nach dem Mittagessen haben Sie auch noch die Möglichkeit, bei uns zollfrei einzukaufen. Sie finden die Duty-Free-Broschüren in Ihren Sitztaschen. Bitte wenden Sie sich an Ihr Kabinenpersonal, wenn Sie ein spezifisches Produkt sehen möchten. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt hoffe ich, dass Sie sich alle sehr wohl an Bord fühlen, trotz dieser Umstände. Hoffen natürlich, dass das Programm sich jetzt dann von selbst wieder startet und wünschen eine angenehme Reise. Wir müssen Sie auch darauf hinweisen, dass die Gepäcksablagen vorsichtig geöffnet werden müssen, da Ihr Gepäck sich jetzt nach dem Start bewegt haben könnte. Danke. Auch müssen Sie, wann immer Sie sitzen und auch wenn das Anschlagzeichen eingeschaltet ist, die Sitzgurten geschlossen halten. Danke. Dear ladies and gentlemen, we need to point out that you have to open the overhead bins now carefully during flight since your baggage might have shifted. Also, you're obliged to keep your seatbelt fastened whenever you're seated. Please keep in mind that this is a no-smoking flight and it's strictly forbidden to smoke in this airplane. Thank you. In a few moments from now, we will start with our early lunch service. We hope you will enjoy this meal on board, and now you will maybe even have more time and relax during this meal service, and maybe you'd like to have a variety of our wine or soft drink selection which you'd like to taste. After the mealtime service, you have the opportunity to buy duty-free items on this plane. Feel free to ask your flight attendant if you wish to purchase one of our products. Dear ladies and gentlemen, of course I'm still hoping that the films will still start, and nevertheless I all wish you a very pleasant flight.
ways to make it possible that you would have the entertainment program. However, all our efforts failed. And so at the moment I want to inform you, first of all I want to still wish you that you will enjoy your meal whilst I'm talking. And I want to inform you that we will provide you with vouchers which you can use on another flight or to buy something on our homepage from Swiss. And these vouchers are equivalent for 50 Swiss francs for every passenger in economy class, for 200 Swiss francs or $200 for everybody in business class, and for $300 or 300 Swiss francs for first class. I will prepare the vouchers within maybe 15 to 20 minutes. They will be ready for you to be distributed. And yes, I hope you will take something very nice out of these vouchers so that you have at least a compensation in forms of money. I am really sorry, and once again we apologize for the situation created, and still we will try everything to keep you happy and have you as a happy and dear passenger on board. Auf verschiedenen Wegen versucht, das Unterhaltungsprogramm aufzustarten oder zu starten, und leider sind diese Versuche gescheitert. Wir werden nun in einigen Augenblicken durch die Kabine kommen, eigentlich so in circa einer halben Stunde, und dann werden wir Ihnen Gutscheine geben. Gutscheine in der Economy-Klasse im Wert von 50 Schweizer Franken für jeden Passagier. Und in Business Class für 200 Schweizer Franken und in der First Class für 300 Schweizer Franken. Und mit diesen Gutscheinen können Sie dann auf Swiss einloggen und dort etwas kaufen oder an Ihren nächsten Flug also abrechnen oder abziehen, diesen Gutschein abziehen. Nochmals tut es uns sehr leid, wir hoffen jetzt, Sie konnten das Essen genießen und ja, und dass Sie mit dieser Kompensation in Form von Geld etwas Gutes draus machen können. Trotzdem wünschen wir Ihnen jetzt noch eine schöne Reise mit uns und eine angenehme Zeit an Bord.
it nice with just a few clouds, temperature of 22 degrees centigrade. So we could enjoy the flight, nevertheless the flight entertainment was not working. But our lovely crew did the best to make you a good flight, and all the people living in Nairobi wish you a good, nice evening or a good continuation. 40 Minuten landen. In diesem Moment bitten wir Sie, Ihr Handgepäck wieder zu verstauen und sich langsam für die Landung vorbereiten zu können. Danke. In diesem Moment möchten wir Sie auch gerne für Spenden der SOS Kinderdörfer aufmerksam machen. Sie finden die kleinen Umschläge bei Ihnen in der Sitztasche. Fluggäste, welche hier in Nairobi auf einen Inlandflug umsteigen, sind gebeten, das eingecheckte Gepäck in Empfang zu nehmen und in Nairobi zur Zollkontrolle zu bringen. Danke. Dear ladies and gentlemen, I hope you had a good time and you could find some rest. And yes, as you have heard from our co-pilot, we're going to land in approximately 40 minutes. At this moment of time, we ask you to prepare yourself for the landing and to already stow away your hand luggage. Thank you very much. Also, we would like to draw your attention to the SOS Children Villages. You have the little envelopes in your seat pocket with your headphones, and we are very happy for any small donation you would like to give. Dear ladies and gentlemen, if you are transferring to a domestic flight here in Nairobi, please collect your registered baggage and clear customs in Nairobi. Thank you. Aus Umweltschutzgründen verboten ist. Wir bitten Sie deshalb, keine Plastiktüten von Bord mitzunehmen und sie an Bord zu lassen. Danke. Dear ladies and gentlemen, we would like to inform you that plastic bags are banned from importation into Kenya for environmental reasons. Therefore, we kindly ask you to refrain from carrying any plastic bags from the aircraft. Thank you. Dear ladies and gentlemen, the seatbelt sign is in. We kindly ask you to return to your seats and to fasten your seatbelts again. At this moment, we will go through the cabin if the turbulence will let it happen, and we will distribute the vouchers which we were promising. So please make sure that you're seated in your seat and fastened also, and watch out for the flight attendants which will distribute the vouchers for 50 Swiss francs in economy, 200 business and 300 first class. Alright, and also please make sure to place the seat back of your seat in the upright position, to fold away the table and leg rests, and open the window blinds. The safety on board card is in your seat pocket. Please read it carefully prior to landing. In the unlikely event of an evacuation, you have to leave any hand luggage behind.
Verehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier in Nairobi. Wir bitten Sie, die Gepäcksablagen vorsichtig zu öffnen und das Herausfallen von Ihrem Handgepäck zu verhindern. Danke. Und bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis das entsprechende Leuchtzeichen ausgeschaltet wird. Hier in Nairobi verabschieden wir uns jetzt von allen Passagieren, die hier aussteigen. Wir bitten alle Passagiere, die in Nairobi aussteigen, beim Aussteigen die Boardingkarte von Zürich mit der Aufschrift Nairobi in der Hand zu halten, damit wir sie kontrollieren können und wissen, dass sie auch hier in Nairobi aussteigen sollten und so unser Passagiercount, also unsere Anzahl Passagiere für die weitere Reise stimmt. Alle Passagiere, die mit uns weiter nach Dar es Salaam fliegen, bitten wir Sie, während des Transitstopps, der so kurz wie möglich jetzt gehalten wird, da wir ein bisschen Verspätung haben, sitzen zu bleiben. Also wir bitten Sie, an Ihren Plätzen zu bleiben und die Plätze nicht zu verändern. Dankeschön. Es hat uns gefreut, dass Sie heute unsere Gäste waren und ja, wir bedauern noch einmal diese Verspätung und natürlich auch diese Unannehmlichkeit des nicht existierenden Unterhaltungsprogramms. Freuen uns aber trotzdem, wenn Sie bald wieder mit uns reisen, hoffen Sie konnten den Flug oder werden diesen Flug trotzdem in guter Erinnerung behalten. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie wieder mit Swiss fliegen. Danke und auf Wiedersehen. Dear ladies and gentlemen, welcome to Nairobi. Please remain seated with your seatbelt fastened until the respective signs being turned off. Here in Nairobi, we bid farewell to all our passengers who leave us here in Nairobi. And for these passengers who will exit, please hold your boarding card. We would like to ask you to hold the boarding card in your hands, so when you exit the airplane, we can see that you are actually going to Nairobi with your boarding card to Nairobi. And all the other passengers who fly with us to Dar es Salaam, please stay at the same seat, which is the original seat from Zurich, and do not leave the airplane. Yes, we will try to make the transit stop as short as possible to catch up a little of the delay. So, dear ladies and gentlemen, thank you very much for having been with us. And all the passengers going to Nairobi, we wish a very pleasant stay, and we hope that you will keep this flight as a lovely memory and hope to see you again soon. Thank you very much and goodbye. Arms flight. Ja.
Sorry? Was? Längere Jetzt kommen wir gleich raus. Ja, ich weiß, das heißt es. Jetzt schreiben Sie die Zeit. Gleich kannst du können. Jacke raus.